You're just tuning in, you're still watching Tsarin Safiya lokaci ya kai zamu kawo muku political segment mu da muka saba kawo muku. Sunana Khadija Kubra Kelani, na as usual ina tare da guest mu da suka saba zuwa mu cikin studio nan da muke tattauna da su game da ababen da ya shafe siyasar kasar mu na Ghana. And kuma cikin politics mu there's a lot happening, and the big issue shine issue na Supreme Court Chief Justice Madam Gertrude Tokonanda. Jiya muka ji kamar court ya throughout case in da aka kai affidavit in batun issue in tanda. We all know what is happening about Supreme Court from her ake kiran shi from proposal da aka kawo kaman a cire ta da other matters arising. Mun ji Godfrey Dami kuma yayi magana da yake kaman ba there is no way in da za government say cire ta from her office. Nobody can do that until she asserts her right. There are other issues in the arise. We touch on issue na want to make kuma sannan kuma we look at the school feeding issue. Yes, hello yo batun feeding yaran da ke school akwai masala, and then we look at that kuma a yayin da muke cikin program. Ba yanzu share introduce guest mun da muka saba kawo muku cikin studio. Muna tare da Muallim Dan Tata, shine representative na the NDC. Party in power. Yes, muna tare da sannan kuma na representative na MPP kuma na tare da mu na Yankuri Imam Muhammad Salisu. Yes, muna tare da Imam Ahmed Salisu Muhammad Salisu Suleiman. Suna nan da za su zo mu tattauna da su. Gentlemen, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. All right, as usual, mun ba ku dama kuma ku gaida ku isa da gaisuwan ku zuwa waɗanda suke kallon ku da yan constituency ku da sauran, sannan we enter the agenda of today. Is that Muallim? Ajiya. To alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da farko dai muna ma Allah godiya, yau kuma kaman kullum muna isar da gaisuwa mai dubbi yawa zuwa ga masu kallo da saurare mu fadin duniya gaba daya. Muna isar da gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakuri His Excellency the Commander in Chief of the Ghana Armed Forces, His Excellency John Dramani Mahama, inda yake da safin ga muna mai fatan alheri. Muna roƙon Allah ya kiyaye muna shi, Allah ya kare shi, Allah ya ɗaukaka shi, Allah ubangiji ya bashi karfin cika alkawalin da ya ma al'umman kasa baki daya. Gaisuwa kuma zuwa ga leadership mu na Zongo Kokos, tun daga kan Alhaji Kuliyanga da mataimakansa Alhaji Ahmed Magajiya, Hajiya Kande, Alhaji Yakondo, Haji Muhammad Nazir Communication Director, dukkan ku muna gaishe ku da safin ga. Sannan Alhaji Mustapha Abubakar Deputy Managing Director na to muna gaishe shi da safin ga, muna roƙon Allah ya kiyaye muna shi. Sannan members mu na Zongo Communicators Alliance kuma muna gaida kowa da safin ga, muna fatan Allah ya kiyaye mu baki daya. Mai gida na shugaba Imam kuma ina gaishe shi da safin ga. Hajiya Kadike kuma ina miki barka da asuba, da sauran waɗanda ke taimakawa aikin ga ke tafiya daidai. Muna ma kowa fatan alheri. Muna roƙon Allah ya sa irin ci gaba da Ghana ke samu karkashin John Dramani Mahama ya shafi kowa da kowa. Yau da muke maganan ga Ghanaians sun fara ganin amfanin wahalan da suka yi, suka tsaya line on the 7th of December suka zabo His Excellency John Dramani Mahama. Ghanaians sun fara reap wannan benefitin wannan wahalan da suka yi na shekara 8 da wanga da gwamnati Nana Akufo-Addo ya sa su suka yi fushi, suka je suka tsaya line on the 7th suka zabo shugaba wanda yau Ghanaians na munna, jikin kowa ya so masanyi. Abunda kake sai jiya 100 cedi yau kaje kana ka same shi 80 cedi saboda bai policies da matakaiya da John Dramani Mahama ya dauko na tausaya ma al'umman kasa da ainihin ci gaban kasa baki daya. Yasa Ghanaians suna munna, sun fara cin amfanin zaɓen da suka yi on the 7th of December. Muna roƙon Allah ya ƙara ƙarfafa ma John Dramani Mahama, ya ƙara ƙarfafa shi ya ci gaba da irin wayannan policies nan, kamar yadda jiya ina jin ya gwada ma duniya cewa lalle policy mu na 24-hour economy an nuna an bashi ainihin draft work na ya duba, in Allah yadda next month July ko ya launch ainihin 24-hour economy fully. Abubuwan da ke karkashin wannan policy in ya zo insha Allah muna ga kamar lalle Ghanaians za su ƙara farin ciki, za su ƙara jin daɗi, za su ƙara samun sauƙi cikin rayuwa. Domin hajiya clearly importation mu muna niyan bukatin shi,
muka cut importation na definitely stability da dollar ya samu ya kara karfi domin da muke magana ga abun da muke import garin ga ba karamin kudi bane shi ya bari muka rasa control ainihin currency mu so John Dramani Mahama da ya zauna ya fahimci ciwon Ghanaians shi sa ya dauko policies da zai taimaka a solve wannan problem insha Allah ba da wani tsawon lokaci ba Ghanaians za su yi farin ciki da policies nan kuma za su amfana da ainihin abubuwan da John Dramani Mahama yake da shi musu yasa muna muku barka da asuba muna roƙo Allah ku taya John Dramani Mahama da addu'a domin mulkin kasan Ghana yana faman ya yi shi daidai wasu kuma na gefe suna jan kafa so kan haka muna bukatar addu'an kowa da kowa a taimaka mai Imam Muhammad gaisuwa karki gaisuwa kawai kai kokari to Hajiya Kubra muna gaisuwa babban yaya na ke kuma ina maka gaisuwa wannan safiya sa'annan ina gaida Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia wanda shine wato saboda shine yau economy Ghana ko CD muka kaman yana stabilizing ga saboda irin policies da ya fara kawo a karshen mulkin Nana Akufo-Addo shi ya stabilize ko mi wadanga su kowane lokaci amfani suke zuwa su ci in suka ji shi shekara ya wuce no shi kenan shi economy ya fara fado wannan gaida Dr. Mahmud Bawumia da ya zo da wadanga abubuwa ina gaida Ajiya Samira Ajiya Bawai ina gaida manyan masallaci na Burhanuddin na Pilatu sa'annan manyan MPP gaba daya wato kungiya na jiwa kenan ko baka nan ba muna shiri insha Allah 2028 za mu taka ku sosai kuma za mu bar Dr. Mahmud Bawumia ya baku kashi insha Allah masha Allah wannan shine godiyan da za a yi ma jama'a duka gaba daya ina gaida baka yi aure ba ko baka da mata zan gaida mata na Ajiya Rukayya insha Allah ni ina da mata mata nawa mata na biyu to muna gaida su da hidiman da suke yi ko haka da suna kokari all right masu kallo kamar yadda na fara da program na zamu touch on issue na Chief Justice ita Gertrude Tokonon da aka I don't want to say throughout I they say them use one word in the may say they got and throughout but winter from the court unanimous FC kuko fara ko probably unanimous decision aka through affidavit take court in that they support hanya proceeding da aka kawo su ayya a cire ta from office. Initially it started from a petition da aka kawo kamar a cire ta from office aka zo John Dramani Mahama shugaban kasa ya set up committee a yi bincike a duba kan da za a yi yaso a gane how to handle that issue sai aka ce kamar ta step aside so a fara process wannan magana har aka kawo wanda zai zo ya replacing ta that is just stepping in har dai a kare magananta and gashi kuma ta kai supplementary document daga court so ayya a duba processing da so ayya a samu more reasons go evidence in that to defend kanta in the essence of them trying to remove her from her office. She ne je muka ji kamar an throughout wannan case nan from her lawyer Godfred Dame ya ce kamar there's no way ba wanda ya isa ya cire ita Chief Justice nan from her office inda ya nuna cewa kuma halwa yau processing da aka bi da za ake so a cire ta from office nan bai dace ba so if our quoting way from she Godfred Dame way that is what we seek. It is not on the account of people putting pressure on CJ to resign or do whatever that will take any decision. The most important thing is that there must be an upholding of the rule of law in Ghana. The most important thing, okay, and we continue to assert our rights. The proper thing must be done. As far as I'm concerned, the correct thing must be done. She knows what is due process. She knows what is constitutional rights, and I think that is what she's asking for. It's a comment in the lawyer Godfred Dame regarding case in the aka throughout from the court. So muka kare muka fast forward kuma she muka zo muka ji kaman there is no way da kamar yanda aka fade an throw issue nan kuma
from court, and halwa ya spark a lot of reaction in the in public. Ana baganan tanda ake gonna come on, maybe we are going to repeat something we don't want to repeat. Go jaga something be kamata che kaman anyiba. So lawyer daga Ghana School of Law, I think Miss Mesuna Kweku answer former director kenan da yazo yayi shi mai ce kaman ya amince da hanyar da aka bi aka throughout issue internet from the court. So she might, if I will quote him, she might ya state kaman there is a way, there is discretion and lies entirely with the court, and that the Chief Justice legal team should have sought formal permission before attempting to introduce additional material. So she might write in Shikena. So if we look at this carefully, does this government seek to uphold the rule of law as far as judicial independence is concerned? Madam. Alhamdulillah, once again. Zantuttukan da ake yi game da Chief Justice da abubuwan da ke faruwa daga Supreme Court, ina jin Chief Justice da kanta da waɗanda ke advice ta ba su taimaka mata. Me yasa na ce ba su taimaka mata? Haji yana da ciwo wanda ya san abu ya rufe idon shi kan da gangan yana yin abun nan. Me yasa na faɗi haka? Chief Justice ita ne custodian ko ita ke rike da ita ke shugabantan law ko abubuwan da kunshi law Ghana baki daya. Ta fi kowa sani kaman constitution Ghana ya ba ta dama article da constitution ya yadda ya dauki aka appointing ta nan, the same article nan cikin shi ya gwada kaman an iya sallame ta. Nde ki yadda da da appointment da aka baki as CJ kika anshi based on constitutional mandate da kike da shi ko based on mandate da constitution ya baki, she the same constitution na ya kuma state kama an iya afid da ke kin yadda da appointment ba ki yadda da an iya afid da ke ba. No, I'm not sure about it. Maybe the same aya on what basis? Tun da safe, tun da aka fara processing ga, tun daga Gertrude har zuwa lawyers ta, wani mutum guda ya fito ya ce kamar abun da ake yin ga ba constitution bane, ba haka constitution state ba. Wa lawyers NPP duka gami da ita tokono da kanta ba inda suka state kamar abun da ake yin ga ba constitution bane, ba shi. Last week mun zauna cikin gidan ga nayi wanga magana, na ce kaman ita tokono ta fi kowa sani abunda ake yi kan doka ne, amma saboda ta buy time ta create wani environment ya bari take abunda take yin nan. Hajiya farko da kesin ga da presidency suka announce kama an present petition guda uku against Chief Justice, president ya forward ya ba Council of State su duba su advise shi ko farko abun da za mu gani Vincent Asafwa ya je court, wai yana so a dakatar da wannan process saboda ba a ba Chief Justice petition nan ba, sannan aka ba Council of State. Ntambini da ke waye gwada ma Vincent kamar ba a ba Chief Justice petition nan ba? Waye gwada ma Vincent kamar ba a ba Chief Justice petition nan ba? An bata. Dokan nan ya gwada in an baka petition nan ko duk wani abun da ya danganci petition nan ya zama sirri. So tokono ta gwada mai ba a bata ba, ko dai yashi ya san kamar ba a bata ba ya je court. Tokono kuma ta zo ta rukuta ta samu ya ta court ta go through ya ta court allegation is da ke ya ta court sannan tokono ta request. Yes, that tells you kaman tokono ta tun riga ta tun bata system, ta tun corrupt process nan. How ya ta corrupting shi? Ta mai da process da aka ce in camera ta fi da shi fili. Kin fahimci ko? One, da wannan ya je court ya je file abunda injunction da menene bai succeed ba, aka throw injunction shi away. Second one,
ta sake ta aika su Afenyo Martins suka hau kan titi suka yi kuwa suka yi kara ba su yadda ba processing da ake bi a fi da CJ political ne su ba su yadda. But isn't it political? Masu hankali daga cikin Ghanaian sai suka tambaye su processing ga da ake bi kun ce political ne muna tambayan ku da kuka appointing ta as CJ was it political? But was it political appointing her? But trying to, because Munshaji communicated Hajia, in appointing her whenever was appointing even her political. Let me make a point here. No. Anytime aka samu dama, especially communicators in the NDC, look at the former government. No. Anytime aka samu dama, especially in issue AJ court aka zo, you keep threatening, come on, in kuka zo kunchi. So ya bari yana cikin hankali mutane, come on, no, this thing has already been, it has been preconceived, come on. Idan NDC ko zo pa ko ya aka yi, whether by hook or crook, share and chire ita get you. So it's like there's a political motivation. Tare da abin da kuke so ku yi. Though you are saying it's law, but akwai there's something. Political motivation na feed da ita. Why feed da ita politically motivated? Ni na tambaya question ko kuma Ghanaians na tambaya MPP da Nana Akufo-Addo da Dr. Mahmoud Bawumia. Da so Afenyo Martins. Feed da ita political ne appointing ta was it political? So it means eko kuma kun kawo sabon CJ. Any partner zai kuma akara asake wanda affect our judicial system. Akwai problem da kowane CJ. Constitution na your state abubuwan da za a iya a tsaya kai a sallami CJ. Karki manta ba farkon petition da aka kawo game da CJ ga kenan bawo. An da Nana Akufo-Addo man da appointing ta an kawo petitions against ta. Nana Akufo-Addo ya duba petition nan ko yace wo petition bai da merit. So that tells you kaman ba yau aka fara ka petition against ta ko ba ita ne chief justice in farko da aka zana petition against ta ba. So in processing ana yi she yau kuna baya kuna ce wo political ne she muna tambayar ku da kuka appointing ta political ne. Will you appoint a neutral person? Decisions in da matan ga ta take turanan da aka appointing ta har zuwa yau yana raise questions abubuwa da dama yana gwada kamar lalle appointment da Nana Akufo-Addo ya bata ba ya bata ta zo ta save Ghanaians ba ya bata ne ta zo ta save shi interest shi da MPP political party su mu muka gwada to shikenan domin matakai yana ta dauki duka shi ya define kai magana sai sa Hajiya yau da muke maganan ga ta kai petition jiya petition da ta kai jiya aka sallame ta nan petitions ta daya guda 4 kenan aka saurari on this same matter. So that tells you kama abun da ake yi kan doka ne in ba haka ba da abu petitions da take kai wanga da ya haifar mata da mai ido. Amma bari ki ji wani abu. Muna so mu ƙara tabbatar ma Gertrude da MPP wanda suke suke bakin ciki da processing da ake saboda interests su da matan nan ke wurin ta defend ya fall flat. Muna so mu gwada musu, muna so mu sai musu signal su ji su gani. Abunda ake yi kan doka ne kuma insha Allah ba abunda je stampede processing nan an be processing nan today logical conclusion in at the end of the day ima abunda nake mamaki ma Hajiya ku wanda suke yin ga duka ba an ce get through style laifi ba an ce ta laifi ba ne petition da aka kawo aka ce abubuwa 1 2 3 an ga kamar me shi petition da suka raise na akwai issue kai zo ki bayani so it means suna dai kare ne without any cause of alarm. Abun da suke yin da shi nake gwada miki yana gwada ma Ghanaians kamar lalle ilahi kamar MPP na da interest wurin tsayawa matan nan wuri. Kuma are you not also interested in finding a way to just take care? Muna da interest mu protect Ghana da Ghanaians. Da miji ya monji kamar Mahama na park lawyers in shi and yake kiran shi judicial sector ne so yes to protect interest in the NDC. Na yake park lawyers in shi. Ni da ke muna garin ka. Judges in shi. Yeah, for appointment. Yes, for 7 new appointments. President ya appoint judges yana park ne. Shi dai Nana Akufo-Addo ya appoint nawa 18 justices ko. 18 ko. Ko nawa Nana Akufo-Addo ya appoint. And they appoint equally. Nawa ya appoint. Na zuwa nawa Nana Akufo ya appoint. Kamar 18 ko nawa. I stand to be corrected. John Dramani Mahama ya appoint 7 kawai kuna kuwa. Okay. To ji wani abu Hajiya bari mu bari ki 1 minute.
doka 1 minute yanda doka duk wani abun da doka ya ba John Dramani Mahama dama da yayi sakaci kai bai amfani da shi yanda ya kamata ba. Nana Akufo-Addo ya gwada muna yanda ake mulki, ya gwada maganiyarsu yanda ake banza da abun da yanda ake wulakantar da doka. Don't you are contradicting yourself here? Ina so in gwada miki wani abu. Nana Akufo-Addo ya zo cikin ya kasance cikin tarihi lawyer da ke practice lawlessness. Lawyer da ke practice lawlessness. Ya Akufo-Addo ya practice lawlessness. Da ya kori Dumalavo. Justices in Supreme Court sun gwada kamar abun da Nana Akufo-Addo ya yi was lawlessness. All right. Appoint Muhammad. 7 da John Dramani Mahama ya yi. Appoint 7 just ina son gwada miki wani abu. 7 justices da John Dramani Mahama ya appoint ake kuwa. A yi hakuri bai kuma tukun. Insha Allah there are more appointments da za a yi na justices in Supreme Court. Ba bakwai ba kafin 4 years John Dramani Mahama ga. John bai appoint 20 something ba mun samu issues da shi. Ya appoint su da kyau. Okay, yes. Constitution ya ba shi dama. Imam Muhammad. Ya yi kyau kwarai. Ajiya Kubra, abinda ni nake mamaci da batun lamari Gertrude dingan da ake fadiwa. Ya za ka tuhumi mutum da magana kana son ka dibiya magana akan mutum ka tume shi ka ce wasu sun kawo takarda a kansa yayi kaza kuma sai ka hana shi ya ga me aka yi fadi game da wannan lamarin. Kaga nan farko ba adalci. In ka tambaye ni as a city ina ga batun Gertrude private matter ne or personal matter ne. Mutane ne wanda suka tuhume ki kin yi wannan inda kin tambaya a baki takardun in gani menene suka fadi wani yi banda show kaman akwai laifi tare da wannan requestin da ita Gertrude ta yi. Magana na biyu wadanga yan lema NDC su tun ana campaign John baban rafadi na John na yawo yana cewa kaman lauyoyin NDC su shirya kansu in har dai Allah ya ba su hanya suka samu nasara su shirya kan za appointing su take positions in the judiciary so to protect the interests of NDC. John Mahama da kanshi da bakin ya fadi, you agree with that? Da bakin ya fadi. In fact unanimous FC dai ai shi no kuma ya fadi. Ina ga yanzu dai shi abin ya komo kan shi kaga abin da kake tin jiya yau dai gashi nan dai a lokacin ka kuma matsayinka shugaban gari an fara wannan lamarin ko ba kanan ba kuma ba inda za a ce kaman cikin lamari na rayuwa a siyasance daga parliament ne daga judiciary ne daga executive ne ba abin da aka yi da ba batun political interest ne aka yi ba abin da aka yi ga political interest ne kuma agenda ne na NDC wannan matan su fi da ita wurin nan. Amma ka zauna nan ko ka ce mini kaman ba lawyer da ya zama na NDC ba lawyer da ya zama na MPP wannan zancen the same John Mahama ya doku kuma akwai lauyoyi na NDC akwai lauyoyi na MPP akwai judges na NDC akwai judges na MPP. Why is the minority so interested in Tokuno's case? No, is it because Suka appointing her? I don't see Tokonu me za ta yi cikin domin waɗanda suka zauna kan maganar ta jiyan da suka dismiss wannan interlocutory injunction ita je take nema saboda tana son ta file wani supplementary affidavit sai aka ce kamar tunda dai ba ta zo daga farko either in camera or ta zo court ta ce ma court kamar ina son yi abu kaza court ya grant mata leave. Kaga wannan magana ma kan technicalities ne ba kamar substantive mata aka deal da shi ba technicality ne aka zauna aka ce kamar tunda dai baka zo ka mun baka hanya sannan ka je ka file wannan supplementary abin ga affidavit kanga mu ba za mu yarda da maganan kangan da in kana so shi ka koma ka bi hanya ka zo ka nemi izini daga kotun da ke ne kika zama head ko kotun dama su baki izini ko baka nan ba so sai ajiya kuburatu lamari wanda muke batun tukkonu kaza ni dai gaskiya ina ga zance ni wanda bai kamaci mu bata lokaci da yawa akan ta ba mu bar wannan lamari domin abinda take yi nan duka ai it is enriching the law ka gane kin gane ku domin inda ta je aka throw out
waɗannan duka yana set basis for future law students su koyu kamar za ka je court sai haka za ka yi processes nan kullum ana enrich law ne, so I don't see any as a political party. From what you are saying, how do you ensure and maintain judicial independence in cikin tension gan da muke ciki? Judicial independence is an individual matter. Judges na suke zama wurin nan duka ko ya san political leaning, so I'm telling you ko ya san su kamar MPP ne wan NDC so an san su yayi wuya ayi wannan inda kamar America kan ga judges da aka appoint in Supreme Court, the Federal Court da sauransu duka ko ya san wanga consecutive ne wan democratic kinga ne. So the same thing ne nanga code, even though nan constitution will be allowed or the nabubo ba, so shi mun zo muna bata lokaci muna discuss batun gatrutokonu kan akwai ababa da wanda ya kamace mu discuss game da Dr. Baumuya da abubuwan da yake cikin duniya ce kuma kaga muna bata lokaci. Gofred dame ya ce kamar ba wanda ya yi sa Gofred magana Gofred ya fadin nan, you see kafin ayi a cire mutum kamar yadda baban yaya na ya fadi, you see you must follow the legal processes and they can exhaust all the legal processes to the latter, then kina kamar yes ta yi abin da za ta yi within the shari'a, amma shari'an ta hana ko ba ka nan ba ko ta hana ta ko ta zama ko a maintaining ta wurin ko ba ka nan ba, to wannan ne Gofred da muke fi da kaman a kan saye baka iya ka cire ta, kuma tana da right ta je court yau, kuma tana da right ta je court gobe, ta challenge kowane process da ke tafiya cikin court, sai dai ka ce ba ta da right, in dai ka yarda tana da right sai dai mu bar ta ta yi ta zuwa kotun a yi ta dismiss unanimous decision, unanimous FC kowane lokaci kana sa ni ku bar ta ta exhaust legal processes nan, right ta ne ko kuna wannan ko kuna hana ta to so mu alimu ku bar ta yi ta zuwa ai kotun ta ne to kotun ta kenan ko ba haka nan ba, bari ta yi shi ta kai inda ta san na kai inda ne wanda zan yi kenan, na bar ma sauran Allah ko ba haka nan ba. Da shi John Muhammad da aka bashi wato mandate karfi na shugabanci na jagorancin wannan garin mu Ghana ko ba haka nan ba, amma bai yiwa ka tuhumi mutum ka doki magana ka dibe kan mutum sai ka ce maganan nan ban gwada maka ban bar ka san menene ke ciki ba, kaga wannan kuma ba adalci bane, so tana da right ta neme a kawo mata ababan ta gani me ake tuhumanta da iti da abin da aka yi nan daidai ne ko ba daidai ba, mu bar ta kawai, bar ta ta shure-shuren ai kaza din ka yanka kaza kai ka ce kar ta yi shure-shure bar ta yi shure-shuren ta mutu ba ta mutu kuma sai ta tashi ko ba ka nan. All right. Gofredami wai ba wanda ya isa ya fidda get matsayin da na chief justice. To kaga irin waɗanga maganganu suke yi sometimes shi na bari Ghanaians na ga kaman abunda MPP suke yi yana musu kaman mun sai da Ghana mun ba su ne ko Ghana nasu ne su kawai. Domin Gofred a matsayin shi na wa ya tsaya ke wanga magana lawyer Tokunuko kar ya manta shekaran jiya ga shine attorney general lawyer kasa da yan kasa baki daya kuma abun da yake faɗi na yafi kowa sani kamar constitution dokan kasa ya tsara shi duba irin maganganun da suke yin ga ya bari wasu mu muke gwada musu kamar mandatin Ghana ko mulkin Ghana yau da muke zaune ga tun daga 7th January 2025 har zuwa 6th January 2029 Ghana na hannun John Dramani Mahama ne ba hannun Gofred da tsofon shugaban kasa ba. Ghanaians sun ɗauki mulkin Ghana suka sa hannun shi, duk wani abun da John Dramani Mahama je yi ya protect constitution da Ghanaians, John bai wasa ya taka wannan abu. Kuma ba wanda ke da interest na ya fit da Gertrude don wani abu, amma muna aiki ne da doka da abun da doka ya faɗi. Kuma Gofredami ya sani ya je court, in ya kare Supreme Court in Ghana ya je Hague, ya je ya file, ya fita wurin ya te America ya file petition, ya fita ya te UK ya file petition. Gertrude Stokono ta gida, a ya ce ba wanda ya yi sai fi da ita, to muna so mu gwada mai ta te gida ta fita
Alright. Yanda yake tsaya, yanda ya tsaya ya ce ba wanda isa fi da ita. Mu muka gwada mai kamar His Excellency John Dramani Mahama da Constitution Ghana ya fi da get to start ya gida. To idan kuka yi haka ku kare aka samu nasara ta resign ko ce kamar Kata resign za a kore ta kata resign wannan abin da ke cikin petition nan za a kore ta da shi based on that ta wuce kun kawo somebody who is an NDC person as a chief justice and then after election after 4 years suka sake are you okay, will you keep quiet, will you just keep quiet and watch? Ina garin ga Nana Akufo-Addo ya sallami EC boss. Yes. And the me sallami ita from office ba petition aka zana akwai mismanagement ba petition aka zana ana zuwa sama hankuri Alhaji ba da petition no Nana Akufo-Addo ya sallami EC boss da petition ne so the same petition na aka kawo against wanda shi Nana Akufo-Addo that justifies ajiye kura na bai kore EC boss bo ya suke da issue su kada suke fada da juna daga EC fada da juna she suka doci juna suka kai Amadu suna sunan Amadu Sule kori Charlotte Saiko maganan su ne ana tambaya ga ce maganan su masu kallo kuma kun ya ku shigo maganan su ne send muna messages 0553683010 yanzu za mu duba issue na Muntumi inda former Vice President, Dr. Bawumia is calling on Yoko Kaman Ayuko Kari. I respect human rights na Muntumi sabida kanda ake handle the situation. If I'll quote him, in a democratic environment as ours, no individual is above the law. Dr. Bawumia Yazan Hakaikari Kaman equally no Ghanaian, regardless of political affiliation or status, should ever be denied their constitutional rights. Justice and due process are not optional. They are the foundation of our democracy. Bawumia, former Vice President Alhaji Mahmoud Bawumia Yayiwanga magana. Question munene one rights ake seek a protect. Magana ne so. One right Muntumi ake seek a protect. Dr. Bawumia shi bai magana shi dai abin ya kai inda ya kai. Ina ga lamarin nan na NDC ta yi kamari yanzu. Ta kai inda na neman razanar da wato abotan siyasa ta wancan bangare mutanen wato jiwa lema na ta razanar da su kuma ka san kamar ni hakan gade ba wanda zai yi razanar da ni domin kin sani ne ni da na taso da safin ga tafiya ne na zo nan ni ban taba dukan kudin Ghana ba taba ba ni contracting Ghana ba ajiye kubura magan da muke yi ne inda mutum ya yi laifi a gayyato shi zo ga takardu na gwada kayi kaza ko ba kanan ba sai a tuhume shi da waɗannan ababan a shirya takardu a doke shi a kai ina gidan shari'a kotu to kotu za ta zauna ta ci maganan nan a gan gaskiya ne abin da polisai ke fadiwa ko masu bincike cikin lamarin cin hanci da rashawa a san ko yayi abin da aka ce mai yayi amma haka kawai a ce mutum zo police station ya zo police station a ta tambaye shi zatutuka daga bakin shi ya amsa su ya fito no kuma sai wata bangare na security ko mu ce investigators su zo kawai su doke shi su sa cikin mota kan da same magana kaga wurin nan ya zama wannan ya kamaci mu gwada mishi kamar yanzu mu hannunmu ne an ba mu mulkin kuma mulkin na abinda muke son shi za mu yi da kai Muntumi ka san tun dama sun sa shi nan shi sun targetin shi ne sai mun yi da kai okay but calling on his right and manhandling she ko ya manhandle but you see the violations are just too much and also the terror you see there's so much terrorism in the system ana terrorizing shi ana razanar da shi ana sami tsoro wato mun gwada maka in kun kama shi yanzu kwana nawa za ku kusa shi ku aje shi police station watakila ya dade bakwai daya kawai sati daya shi kenan ya fito abinda za ku yi court za ku je ku da shi
ku fara cin magana in kun samu nasara ne kun samu nasara ba ku samu nasara ba kuma ba ku samu nasara ba. So menene me yasa ba za ku bari institutions na state kaman police service, CID su yi investigations normal without intimidating anybody. Abin da ke tafiya ne is intimidation. Yeah, so Vice President adding his voice in, and can we describe that as interference? Because it's a high political figure. It's not interference. It's just to draw the attention, to draw the attention of the state institutions. Come on. Yes, we are not condoning malfeasance. We are not condoning corruption. We are not condoning evil. But even mutum ne ya kashe mutum kun gani ya kashe ai ka mu shaka yin ko ba kanan ba a sai da shi kotu ta ci magana shi ko ba kanan ba in an gani galalle yayi wannan abin nan duk abin da dokan gari ya ce ai da shi ai da shi amma irin wannan doke shi kai nan ga amma shi a sa nan a ture shi a sa nan yana cikin mota jawo shi wannan duka ana dai gwada mu ne muke da mulki yanzu kuma mun doki mulkin nan mu ja kunnuwanku sai suka target wasu mutane cikin manya na jiwa so da su yi musu fasa amma su tuna fa shekaran jiyan ga mulki ya sace daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati su tuna fa sun fita ko kulba da sun wuce amma dan uwana mu aliman so wata rana an zana saka mota sai ka kira ni imam kaga abin da kuke mini ko hajiya is a Rambo style ku da kuke yin nan hajiya kun saurara da haka hajiya mun fita fawa su kashe mu ba mu kashewa duba mu kashewa on a very serious note dazu cikin magana na ce yana da takaici wanda ya sani ya kiyaye yana faɗi Dr. Mahmud Bawumia kamar da ka faɗi figa ne cikin garin ga bai kamata ya zauna yana magana in a vacuum ba maganan da yayin nan ba wani hujja da yake tsaye kai yayi wannan magana yayi magana ne don political party shi su san kaman yana tare da su ko kuma su yan party su sympathize mai ko kuma Bawumia kuma ya sa bakin shi amma ba wo kan wani abu kin tambi imam wani abu aka yi mawuntimi na taka doka imam bai ya gwada na ga maka razanar da shi da wani razanar ana razanar da shi haji wani abu ana so ana intimidating shi ana terrorizing shi baki garin ga last week Friday wa an je gidan shi a kama shi ya zama hayaniya ba ya da video ne waya ran gani amben da suka surround gidan shi suka kiya wannan duka razanar da ya kira yan party shi aka zo aka yi kuwa aka hana security yin aiki ba hana su ba sai ya zo CID headquarters ya report from CID headquarters na Iyoko na da questions da suke bukatan ya answer sai suke zo mana ba su kira suka ce suka kam ka zo ce zo da ka zo da gamu za mu da kai wani sauki wannan wannan za mu da kai nan razanar da shi ji wani abu hajiya Iyoko suka zan kama wuntimi muna bukatan shi tun dama amma ya zo kana da questions wai suna bukatan shi tun da kin gane ya zo CID headquarters instead of Umar ya koma gidan shi kuma si mu ce ya zo ko mu je za mu kama shi ya zama hayaniya tun da gashi CID headquarters bari mu da invite shi an samu na questions a wannan ba invitation wannan ba invitation bane political bias ko wanga dai wani law da suke so su enforce baki sai ko suna da history of political baki sai iyo ko da aikin da suke investigators duk wani issue su da concern economic crime da sauransu aikin su ne to economic crime shike na kai ka san kan wani laifi suke tuguman wuntimi ustaz kaga abun da nake so mutane mu su fahimci ne ba hajiya ba batun political witch hunting ko kuma wani ayaniya bane imam ku kwantar da hankalinku na imani da Allah at the end of the day ku wanda kuke yin ga kun komo ku apologize maganiyas domin irin banna da ainihin allegations da ake binkicen wuntimi kan nan in ya fito fili ku da kanku kun yi takaici ku bar batu ku bar gidigidiwo ana komi kan tsari ne duba yana ba ni mamaki aje yana ba ni mamaki yana ba ni mamaki yanda yau batun law muke wasu daga cikin NPP bannan ga da aka yi da cin amanan kasa da aka yi ga ba su benefit ba amma an zo ana interrogate mutum kuna kuwa kun fito gidajen ku yunwa na jin ku kuna tsaye kan city kuna kuwa wanda ya ci millions in Ghanaians wanda aka ba contract bai yi ba ya ci kudi wanda aka ba gina school shekara 8 bai gina ba ya ci kudi ana investigate mai shi kuna nuna damuwa information da kake da shi wani abu
abun nan shi sa na ce ma kai information da kake da shi kenan ka ji batun shi ma mana at the end of the day ka ji shi ma mai zai fadi da kake magana to shi kenan at the end of the day ku duka kun gan kamar lalle wuntumi ya deserve a cautioning shi in ya zo kai wannan tamun nan ku wanda kuke kun bari aje ku burakin sani aje dubo wani abu aje ku burakin sani magana kaga magana da yin ga mu ba mu ce kaman kar a question wuntumi ba you see hanyar da kuke bin da shi imam ya ku za ku gwada ma state institution yanda kuke son su yi no state is ba so ba ku akai wani yama wani abu da ka feel kamar ya tamper on your right na zaka ba court ba to ba kuwa ba shi hanyar ba intelligence court akwai court kuma ba shi da hanyar ba ku ba shi sai ma ba mutumi na tare da shi lawyer shi na tare da shi an da appear ko bi ko ba lawyer shi kenan ba ba shi ya fito ya gwada muna kamar wuntumi bai da lafiya an kai shi hospital ba so ya ba mu yaje ce kamar ba a san da yake ya kai mai ne ya je kai halin ciwo ya saba karyan ciwo da otu sai ya invite shi palace shi wani lokaci da yayi zagi saraka a kaga da otu sai invite shi haji ma aka ce mu gobe da lafiya ko ba haka ba aje wannan wuntumi duk lokacin da ya samu issue da wani duka ya kwanta ciwo wannan zanci dina haka yake sai samu ba ruwan mu yayi ciwo an kai shi hospital an treating shi an komo da shi back to Iyoko da nike miki magana ga an bailin shi Iyoko su investigating shi an ba da baili amma jiya he was there yesterday ya kwana wurin hali yanzu yana wurin domin ba su sun cimma bailin da aka bayar ba conditions sun bailin ba su fulfill ba so an fulfill condition bail an bar shi ya temana wake bukatar wuntumi abun da kana ba kuna da interest ba si sai personal matamani muhamman ga gwamnati ne da ke jin takaici irin banna da wa'anga mutane suka zauna suka yi makasa ta duk wanda ke da wani hannu cikin wani abu ajiye mai shi ya yi rest a show kamar you come after him mu ba mai shi da interest mu ba yanzu abu ya za mu yi ya min daɗi ina zuwa ya min daɗi jiya suna na bi lawyers organizer ai lawyer ne yana gaba yana ta kuwa su ba su taba ganin irin wanga abu ba su ba su taba waran bosta to shi ma na bi yayi shuru ko kama shi invest haje kina garin ga 81,000 ghost name daga NSS kin san na bi board member ne ba shi na ba shi so we are not talking about wannan ya kai lokaci wannan lokaci ya za what is happening ya za mu yi mu ensure kaman security agencies sun separate kansu from political affiliations and so su aikin su kaman yanda ya kamata because clearly everybody keeps saying kaman aka ce national security boys in NDC ne da ba san su ma aka ba su dama su je suna harass MPP officials so akwai some interest of politics in it instead of a duba gaskiyan da ke cikin al'amari na yaso a handle shi kamar yadda ya kamata ya za mu yi ensure kamar there's always transparency regardless of who is involved because so far ba mu ji kamar kun fara kiyan mutanen ku because even though the MPP was in power akwai some of your officials kuma mutanen ku da su ma they had some offices ba mu ji kaman kun taba su ma but it's just you attacking the MPP day in day out so how do we ensure kaman mun yi shi with the gaskiya ajiya kinga magana ga ka tambayan ga ni da ke tambaya power take to shikenan bari mu gani wani take power take tambaya to yanzu mu ji fatin ku ne so ku yi bagada to ba le ajiya ba farko a zargi security personals cewa sun align the government in power ke it means kuma kun yi na ce ba farko ji saurare ne I understand but let's put it on record kuma kun yi inda kike zaune ga before NDC ya zo power ga kin discuss issues sun ga dewa so ba first thing ke gaba abun da kenan ne ba yanda za a yi rawan kaza ya mashirwa kyau rawan kaza bai taba ba shirwa sha'awa ko ya ke fahimta wanga habalci a jama'a mai mutane kin fahimci ba bai yi so ko mai NDC ko mai security za su yi and the wanga gwamnati dole ne MPP sun have issues with whatever they are going to do saboda me one head of police menene IGP ko John Dramani Mahama ya appointing shi
John Dramani Mahama appointing shi so duk wani abun da zai yi na ya appoint shi deputy kuka promoting shi kun have issues with wannan abu na ya appoint kuka promoting shi yau na ce wa IGP na ce na ya appointing shi na ya tun gas ya appointing shi sannan kuka shugaban kasa ya appoint could have just changed could have just used wani abu wani daban ba da try to appoint promotion ne John Dramani Mahama na ce promotion so duk abun da John Dramani Mahama ya promote duk abun da police za su yi under authority IGP. So kuya aka yi MPP as a political party they will have issues with whatever the police is going to do. Haka nan ne. Just like you also had issues. Haka mu ma da opposition. Okay. I wanted to say that. Aje kubra kin san magana da ke yi. See ba abin da suke yin ba. Hanyar da suke bin suke yin wannan abin shi ake criticize. Ba ku yi wani ba. Da kun yi irin shi. Mun yi saboda like kamar na kuma it's been worse. No. Unless maybe Canada when he is in a example abun sani system today me za ba ku komba tukuna ba ina na fila ke ga ko ba ma fara na amma kin sani ne amma kin sani sai mu ce musu sanu ba mu yi komi ba sanu wait tread cautious Allah wallahi sanu ba mu yi komi ba domin kin sani wanga abin ganga kuma zai bar gwamnan ku yi very unpopular wurin wa you just wait Ghanaians da suka vote ma John Dramani Mahama suna munna abun da ake domin sun san even now as we speak ma even now as we speak ma su suka bar kuka lose power easy no saboda sun maida dukiyan kasa nasu sun maida Ghana nasu suna abun da suka ga dama Ghanaians magana dai ne in fact in the history of Ashanti region ba ta ba ajiya kubra in ka duba results in 2024 election ba NDC sun win election bane o mu supporters mu ne ba su je sun vote ba kawai domin ba ku appreciate cikin komai ba su fito sun je sun vote ba yeah decision it's a decision in ka doki it's a vote decision vote kenan won ciki kun ce ba ku vote ba ba fito ba ba fito ba so it's a decision shi ma decision so you voted you decided to not to vote against your own party. No, but after vote ba. But yes, sir, you decided not to. No. Yes, sir, couldn't vote. So she yace kamar ndi sun win. Ba ku win go. We su ne masu vote ba. Ba ku win ba amma su suka lose. Domin kamar ba ku kowane karuwa cikin yake kira. Wa gwada miki. Domin su ba su vote ba. San wa gwada miki kamar. Ba shi nan ne. Ba shi nan. Over new 1.8 million difference muka ba MPP ba taba yi ba history Ghana over 1.8 million masu kallo kuma ku ya shigo cikin da rai kuka 055 yanzu za mu touch on issue na school feeding program inda Reverend Intim Fojo ya ce kamar the MPP has been vindicated yazo batun school feeding wai NDC kun scam Ghanaians ne kuka zo kuka muna kariya kuka ce kamar school fee ana ba jiya ma chama labo da wasa ake ba nace wasa haramu ne shi ake ba yara da abinci da suke cin suka ci cikin su na musu kaza da kaza so Reverend Tim for the way we are going to send all the money directly to the headmasters. Okay, President Mahama ya ce kamar President Mahama on occasions they send on several platforms where za ba all headmasters kudin so da kansu zai su yi sai su zo su dafa abinci ma wai market and buy goat meat and the rest and the students were happy aka bashe isa in Tim for shi cikin ra'ayin shi ce kaman I'm quoting him where I personally thought it was a brilliant idea if they were able to implement it, but again I came back to predict that they will not be able to do it, and I said to Ghanaians boldly and clearly that I'm not predicting doom, but President Mahama cannot fulfill that, and whoever becomes the Minister of Education will not be able to fulfill the promises. And Zaka muka duba batun school feeding program nga ina and this is scam Ghanaians. So scam kaga sun damfari Ghanaians. Scam nan damfara kenan ko. I don't know about that. Boalimu ai kalmar scam na ai damfara kenan. Yaudara. Damfara. Yaudara. Kun damfari Ghanaians. Okay. Kun damfari Ghanaians so. Domin kun sani ne in kuka ce kaman school feeding program
saboda an doki school feeding program aka sa hannun wasu mata waɗanda ba sunan cikin layin education suka zama kamar party magajoyin party ne kamar regional organizers women organizers and all those things. So tun da an doki wannan aiki an sa hannun su ku dai kuka zo kun karbi waɗannan ayyukan nan duka ku da ku ba su kuru nan da headmaster da headmistresses su za su je gari su so doya su so masara su so wannan su zo su ji su so naman akuya ana ma yara abinci daga su ajiya kura kin san kamar wannan maganar da John Muhammad yayi during campaigning nan ba za su iya su implementing shi yau kuma gobe su iyawa kin san me yasa women organizers in throughout the country nace sun line up kamar ba su yadda a doci a karbi wannan aiki feeding ga a ce a yanzu mun doki mun ba headmasters ku ta zuwa can organizers da matan da suke nema can yana nema wata shila dan bata wani 1 week ta dafa abinci biyu ko uku ta kai wani sukuru wata ya mutu ta je ta dan karbo wani canji ta sa aljifu saboda ta duba yaran ta gida sai ku ce kun kuya ku cancel wanga program shi da yake zo ga ban san position da yake da shi wurin NDC ba kin san kamar suna da wani abu da suke ce mai area coordinators wanda suke coordinate areas election activities yanzu suna jira suna da aboki sosai wanda yake cikin su yana jira a ce kamar mun appoint national security ji nan ka je kai aiki yana zo ga yana jira appointment nasi bai zo ba tukunna ba sai a ce kamar nashin nan tun da dai shi party man ne an doki wannan aikin an jan ba wani police daga wani police station je yi kaga shi bai yadda saboda wannan consequence ne zai samu sa a jikin shi. International NDC cannot wannan magana nan sun yi su ne ta siyasa aika wannan proposal ya fito daga headmasters ne to kin sai kaman even though matan nan da buffer stock is supply abincin buffer stock su suke supply amma kin sai kaman matan nan su suke zuwa kasuwa contract ne in aka bayar ku kun je ku sai ka ku zo ku dafa abinci shinkafa ne wasa wai ce wasa nan namu ne ni dai na fito kwanda kuma ranar kasuwan kwanda ana dafa wasa muna shiga mu sai wasa sosai da gabu kai sai gabu producer na wai kwanda na wurin shi unguwan shi kenan wurin ya oko to kamar ya san ka anyway NDC kwanda as part of ba ku iyawa wasa ko ya zance ne menene alternative mun ba su da alternative wannan ya feel ba su da shi interesting duba imam ban san yadda imam ya ɗauki magana ya ta gaggama shi ba ba abun da ya danganci school feeding senior secondary school da wanda kake misali na women's organizer da kuke bayarwa kuma maganan da reverend intim yake yi kusan mu ce riga malam masallaci ne hajiya NDC mun yi alkawali kama mun zo power school feeding free SHS school feeding bangaren school feeding na free SHS issues na dewa domin yau kana suku na bimbila ko suku na bako buffer stock na Accra buffer stock je ba suku na abunci before free SHS kowane school headmaster da headmistress suke kula da yaran su wurin abinci ko ba haka bane shi NDC ya ce kamar wannan process nan ya fi sauki da wanda MPP suke practicing mun zo power mun reverse to wannan process daya ya taimaki economy ainihin wannan unguwan su ma su ci amfanin su nan da ke cikin unguwansu ta wani hanya masu sai da shinkafa daga kauye masu mai sai da shinkafa daga bako in an zo za a ba baku secondary school abinci an je wurin ta a sai shinkafan nan a ba yaran school nan cikin unguwa ita da kanta ta benefit from community school da ke cikin community ta masu sai da tomatoes sun sai an sai tomatoes su da suke noma cikin unguwan nan a feed yaran school da ke cikin community nan masu sai da raguna masu sai da shanaye su ba su benefit equally so in an ce kamar za a gaskiya kun ba yaran su kurenin nama kawai hanya ana ba su ai hajiya
in kina da wani sister ko brother da ke school secondary school yanzu haka kira shi ki tambaye shi abincin su yau da abincin su before NDC ya zo power ya different. Wani NDC yake magana? NDC na wanciki. Da abincin su yau. NDC wanciki. Da lokacin da Nana Akufo-Addo da Bawumia su power ya yi. Muna da ada interview lokacin ina magana nga. 2 minutes. Ina magana nga. Ina da mutum biyu SS3 da SS2. Da suke SS yanzu currently. Wallahi haje ko shekaran jiya shi da na tambayi yaro na ya abincin ku yanzu yace wallahi baba yanzu abincin mu yana da kyau. Me wani abinci aka kaga problem da muke da shi ne ba hajiya ban damuwa da yanda NPP suke tafiyar da abubuwan su domin mu ma da muke opposition mun yi abu makamancin haka wanci kike nan shi yasa ko me muke yi ko me ake yi wanda je better Ghanaians yau NPP they have issues with it saboda me a lokacin da suke yi mu ma muna da issues muna raise issues shi sa ba mu ana ku raise issues ku amma wanda ke benefit from abun ganna wanda abun ke shafan shi wanda rayuwar shi ya sake through interventions da John Dramani Mahama ya kawo shi kace mai kama John Dramani Mahama abun da yake bai da kyau yana kallon ka kamar John Dramani Mahama shi ya kawo school feeding program sai sa matakin da muka dauki ya sake cin abincin yaran sun ga saki ya cikin abincin su sai kai kana zaune nan kana cewa kamar wai abun da ake yi nan bai taimako yaran na wahala ko kuma ba iya yi sai yaro na school yana enjoyment shi yayi better than lokacin da kuke power yana kallon ka da wani kallo kenan sai sa ku ya hankuri in the first place kuna da hanya in the first place ku yi shi wise before ya kawo school feeding program Ghana nan ba NDC ya kawo ba okay Rollins yayi 11 years kan gwamnati bai ya kawo school feeding program ba fitan shi kap John Ajikun Kufuor zai kawo school feeding program ya kawo Ghana. Okay. Ka ce min ba gaskiya bane. The CEO of the kana bambanta tsakanin the Chief Justice has gotten unanimous 5 rejection from her own team that confirms her statement that the law is the law and she should stop worrying herself since she was appointed by a constitutional provision. The same way she can be disappointed by the same constitutional provision. The MPP can make all the noise they can about the removal of CJ from the highest court. But their noise alone cannot prevent Mr. President from performing his duties. Oral will succeed in Jesus' name, and all wicked former appointees who raped this country will be brought to book to face the law and go to jail. Brian Champon, Honorable Dr. Greetings to Honorable Dr. Brian Champon, the next presidential candidate for the MPP and next president for Ghana. The arrest of Chairman Wontumi in the Rambo style is bad and must be condemned by all and sundry. The NDC members who are happy must know that power is transient, so they must be very careful of their doing. Power can turn at any time. With regards to Honorable Putoza, MP for Suhum, SOS incoming Eastern Regional Youth Organizer, and Tsarin Safiya. This is from Opari Suhum Kena. Gentlemen, one of the interviews I come to short, then Gadamukao Kashin segment. There are now some back with seconds. I'm more never back a second. See, I carry 1 hour. So on this note, Munkari. It's a from the Zamuka Ada. It's a Mungo de Mukuso Senuka Samuda Moka Shugo Muna Chicken Studio. We'll back shortly right after this. It's a Kakari
Hello, Ghana. Eid Mubarak. The season of joy, togetherness, and incredible savings is here. Looking for the best deals, innovative products, unbeatable prices, and business connections? Don't miss this Eid al-Adha Grand Sales 2025. The ultimate marketplace for traders, shoppers, and family. Celebrate the Eid al-Adha Eid al-Fitr this June in style with the biggest grand sales of the year. Mark your calendars from 5th to 9th June at the West Hills Mall in Weja, Accra. Also happening at the same date at the Jubilee Park in Kumasi, opening from 9 a.m. to 9 p.m. each day with special family areas and kids playing grounds. This is all free and open to the general public for shop owners, business owners, entrepreneurs, importers, and exporters. Don't wait. Register today. Visit www.tradefairgh.com or call 0244 694 51 050 250 0632 or 0597 423 304 for more information. Shop, save, and celebrate. Yeah. Even keka chicken and keka so wahala the keka get chicken. I want you to don't have him Good marriages give you that seat. It gives you that space to be able to become who you want to be. Mata dole ne mu yi aiki kuma dole ne mu samu wani name attached to ourselves. From the voice that echoes through the souls and the minds of the Zongo community, encouraging and uplifting the Zongo woman for greater heights. Dandalin mata wannan shine dandali na 'yancin tunani wurin da mata ke bayyanar da ra'ayoyinsu kan batutuwa da ya shafe zamantakewansu har da tattalin arzikinsu. Ku kasance tare da ni Hannatu Mahmud Awakening da tawagana a lokacin da muka zauna zurfafa bincike kan batutuwa da ya shafi mata. Dandalin mata, firan mata, sai daga bakin mata. Dandalin mata. This and every Thursday at 8:30 p.m. only on Baina TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Baina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the deen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidiyefo metumu nyina salama. Let the Bible and Quran Speak Organization eni Baina TV ena yede adesua eka nipa akoma adesua nso a eboro adwene ntiase so. Na saa adesua yi Bible eni Quran kyerɛkyerɛ yi ebrewo ewo Baina TV. Nyadade na me nso menya mmere na yensia konwa na yendosukɔ ewo Bible eni Quran mu. Na enkyerɛkyerɛ no ya tudin sɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ ewo Baina TV. Na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛ ne ɛbɛyɛ dankwa ma temu ada nkɔka bregufoɔ. Nti edu saa mmere na sia konwa na mesia konwa na me no yɛfa saa desua yi ɛfa mboa yɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman. Ɔsom nkyerɛkyerɛ. This and every Saturday at 8 p.m. only on Baina TV. The search is on. Are you a Muslim between 18 and 30 years, passionate, driven and ready to showcase your talent? Baina TV proudly presents a unique reality experience, The Ummah Show. Are you ready to make an impact
by reciting the Holy Quran, spoken word, poetry, or public speaking, arts, design, or digital creativity, innovation, entrepreneurship, or storytelling. The Umma Show is here to empower you and nurture your talent into the next big star. With some amazing prizes to be won, stand a chance to win a fully sponsored Umrah package, capacity building opportunities, and some amazing cash prizes. No long forms, no boring stuff, just your best self. Be bold, be part of something different. Apply now at umma.bainamultimedia.com or call us on 0539 48 7757. The Umma Show. Definitely different. Wangara music. Daren Alhamis gari ya waye Juma, kowan musulmi ya dauni ya zuwa Juma, mai rabo ke samu mara rabo sai wata rana. Musulmai an fito a bada lokaci, wasu na nafila wasu na zikiri, kim kadan a cikin karancin lokaci, da liman ya shigo ya hawo mimbari, kutubar sake ga saulara ka ji. Assalamu alaikum, sallama nake ga musulmi, ka sani cewa duniya komai yana da lokaci, samu makanka lokaci ka yi makanka gargadi, ka san Allah ya ba ko wani ibnu adama lokaci, ajalin wani hasari wani kuma nasa zazzabi, jiya wance ta tafi tambaya nake da ni da kai gobe wa zai tafi, son neman duniya ya sa mata da kabbari. Mutuwa kamunanga mutuwa, kamunanga mutuwa, kone lokaci zai ya wuce fada mu, kamunanga mutuwa, kamunanga mutuwa, kamunanga mutuwa, kone lokaci zai ya wuce fada mu. Na manzo na bishi Muhammad ya tafi, na annabi Musa da sandansa ya tafi, na sauran dukan manzannai sun tafi, sun tafi, sun tafi. Na manzo na bishi Muhammad ya tafi, na annabi Musa da Eid Mubarak, any Jemre, and Kabom, any Akwanya, Yadisia Sika, Emre Nunie, Washasha and Niama, Puano Dafom, Niama, Aya Papa, Niama, Nibo from Ato, and Nasa Wamwa would dika ni woman dinko, and ye, and Massa Akwanya Cassia, and Pauda, Idol Ada Grand Sales 2025. Way a Jadi Cassia, Abama Wamwa, a tongue adie, Wamwa, a tadie, any Abusiani Nina. I don't celebrate the Idol Ada, Ayajo Busumimu, in style with the biggest grand sales of the year. Anunti Michael Calendars, a free 5th to 9th of June 2025. Way a kosu our West Hills Mall, Weja our crime. Afe, Sajumedie Binsu, Ebakosu, our Kumasi Jubilee Park, Samreya, Yebeshasia Efi, a 9 a.m. Ekosi 9 p.m. Dakru Biara, the special family areas. Any baby amu Fransu Bediagro, Asishaso, Aman Peninsu and Yakwaya Chomenum, na Omusan Edija. When you know, a free Bonto, Enunti, Tutrumikana for Hunjim, shop owners, business owners, entrepreneurs, importers, and exporters.